Perkenalkan, nama gue Jenita. Gue sih dibilang orang culun. Dan gue gak punya banyak teman. Teman gue ya buku, tapi itu sih dulu. Gue juga suka sama seseorang, namanya Reza. Ya, dia teman sekelas gue. Oh iya, ini kampus gue. Stemik Amek Rio yang beralamatkan di Purwodadi Panam, Pekanbaru. Gue suka banget kuliah di sini karena punya ruang belajar yang nyaman, perpustakaan dengan buku yang lengkap banget, punya laboratorium komputer dengan spesifikasi yang mumpuni. Dan satu lagi nih, satu-satunya kampus teknik informatika yang terakreditasi B di Riau. Tunggu dulu nih. Gue punya cerita lain nih. Cerita yang gue alami sendiri. Lorong yang ada di kampus itu, kalau malam, yang siapa aja jalan sendiri bisa bikin bulu kuduk merinding. Kadang-kadang lampu suka mati sendiri. Lu yang cewek juga hati-hati. Toilet cewek yang dekat lorong sebenarnya ada yang janggal. Lo pengen tahu kan? Ini mulai cerita gue. Gimana sih tugas multimedia kemarin tuh? Gue nggak ngerti loh. Gue aja nggak ngerti. Emang kapan kumpul tugasnya, Put? Gue nggak tahu juga, lagian udah diamat sama tugas. Coba lu tanya sama Eza, Put. Zat, tugas multimedia kapan sih dikumpul? Gue rasa seminggu ini. Udah itu 2 kali pertemuan lagi. Apa? Si culun teman gue? Teman lu keles? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu. Iya, si culun. Ih, nggak sadar diri ya. Udah ada culun, pakai lirik-lirik Eza lagi.
Jen. Lu jangan takut. Gua tuh cuma mau balikin jam tangan lu. Lu tuh udah bego, culun, lupa lagi. Nih jam tangan lu, gua balikin. Lu siapa? Gua itu hantu telolet. Toilet, Deng. Nih gua balikin jam tangan lu. Ternyata lu hantu update juga ya. BTW, makasih udah ngembaliin jam tangan gue. By the way, lu kenapa sih dijauhi sama temen-temen lu? Karena penampilan gue ini. Mereka nggak mau lagi berteman sama gue. Ya jelas lah, penampilan lu itu kam seupai. Gimana kalau lu gua kasih 2 permintaan? 2 deh, 2 aja ya. Gue nggak ngerti. Aduh, lo itu bego banget sih. Ya, lu itu maunya apa? Oh, gue sih pengennya cantik. Biar teman-teman gue nggak ilfil lagi sama gue. Itu doang. Satu lagi lu maunya apa, bego? Ih. Sebenarnya gue suka sama Reza. Tapi mustahil deh kayaknya gue bisa deket sama dia. Itu mah gampang, keles. Itu mah gampang, keles. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only. Oh, my life. Sound in my heart, the beat goes on and on and on and on and boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart, the beat goes on and on and on and on and boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. No silver, Jenny, kita kelihatan beda ya sekarang? you're the glitter in the darkness of Iya, lu kelihatan lebih ceria dan percaya diri. Gua tuh suka ya dengan sekarang. the music. Take a sip of my secret potion. I'll make you fall in love. First love that can't be broken. One drop should be. Gua ada cara nggak? You've been to me. Nggak ada sih. Emang
deh. Lu kenapa? Gue cuma mau ngajakin lu ngerjain tugas bareng loh. Ngomong-ngomong, lu ada waktu nggak? Ya deh, ntar kita ketemuan di kampus aja ya. Tapi agak sorean soalnya ntar mama aku nyariin lagi. Oke, gue paham kok. Ntar kita ketemuan di kampus ya. Gue minta pinjem BBM lu dong. All the girls on the block knocking at my door. I got the recipe. Wanna know what it is? Make the boys want more. Now you're better to me. Take a sip from a secret potion. I'll make you fall. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked at you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you. Kak Yul, mau kemana? Mau kenalan? Main Uno dulu ya kak? Hot night wind was blowing. Nanti dulu lah Jen, gue lagi mau masuk nih ke dalam. Oh ya udah deh. Gue duluan ya. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Ini pandang kayak kok, woi kalah jongkok ya. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Dance to the night, 'cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And maybe I'ma make you feel so good tonight. 'Cause we might not get tomorrow. Uno! Everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Sexy, tell them hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars, and if you don't grab them, at least you fall on top of the world. Think about it, 'cause if you slip, I'm gonna fall on top of you. Put, lihat tuh si culun. Ih, nggak sadar diri ya. Udahlah culun, pakai lirik-lirik. Siapa namanya? Gue Resa. Ngomonginnya berapa detik itu? Agak lama lah. Tapi share gitu. Nanti terakhir kita izin gitu. Sementara ini pokoknya cici kali lah udah boy. Siapa tuh mau Instagram kayak gini? Kalau Kameramen kita. Ini pemeran, jangan sebutkan lah, udah malam. Ini pemeran utama kita, si Cupu Jejen. Ini si yang baju merah ini sebenarnya peran pendukung aja, nggak perlu juga. Jatuh.